Hari Haribo. Jai Shri Sundar Govinda Ashram ki Jai, Shri Villa Govinda ki Jai, Villa Govinda Ashram ki Jai, Villa Govinda Servitors ki Jai, Shri Hari Ram ki Jai. Good. Hari Haribo. So we do have a question. Okay. Abbiamo una domanda. From Griffin. Ok. Da Griffin. Very nice question. I have it here. We've been told to declare that my devotee never perishes. Should we have this vision 24/7? Or is there some finer adjustment to be made in this regard? Who made the question? Griffin. Ci viene detto di proclamare che i miei devoti non periranno mai, non saranno mai sconfitti. Questa è una cosa da ricordare 24 ore al giorno? Or is there some finer adjustment to be made in this regard? O ci sono degli aggiustamenti, degli accorgimenti ulteriori da inserire a riguardo di questa affermazione che Krishna dice, Krishna fa nella Bhagavad Gita. This is Krishna's saying Bhagavad Gita. Yes. These are famous verses in chapter 9, right? In chapter 9 of Bhagavad Gita. 10. Maybe 10. One of the main verses. Yes. Apichat Sudracharo Bhajate Mamanan Maybe not. Bhajate Mamananyava Sadra Eva San Pantamya Samyag Nivasito Sa. Yeah, maybe not. I think like 9, maybe 46, something like that. Nel nono capitolo della Bhagavad Gita Krishna afferma questa affermazione. Krishna is saying here that even if a very wicked person serves me with exclusive devotion, they should be considered a sadhu because their resolve is perfect. E Krishna dice qui che anche se una persona molto, anche un po' piuttosto degradata, lo serve con sincerità e affetto, deve essere considerato il più grande tra i sadhu. Even if they have some fault by worldly consideration, if their heart is given to the nirgun flow, to the transcendental flow, then you must consider them to be saints. They may have some material disqualification, but if they have genuine spiritual qualification, that should guide your vision of that person. Queste persone magari a livello materiale, da un punto di vista materiale, possono avere dei difetti, delle mancanze, mostrare appunto delle qualità non buone, ma se il loro cuore è puro nell'intento, sincero, nella loro dedizione, nella loro devozione per Dio, se possiedono delle qualità spirituali pure, devono essere considerate appunto con massimo rispetto sempre, in ogni caso. Non si deve dare importanza alle loro qualità materiali negative. And then in the following verse, Krishna says, Dipram bhavati dharma shasvaksham tum gachati kunteya pratijani name bhakta pranashyati. And then we hear there are two readings of this verse. I'm not gonna say this answer. Okay. Il verso successivo che Krishna dice, vengono date due interpretazioni. And the first, more general explanation is that Krishna is saying that such a person, they will very quickly become purified. E la prima spiegazione che viene data è che queste persone, appunto, che hanno questi difetti, però che sono sinceramente dedicate, si dedicano, velocemente si purificheranno, purificate.
And O Arjuna, you should declare to the world that my devotee will never be perished. E Krishna dice ad Arjuna, dovresti dichiarare al mondo che i miei devoti non saranno mai sconfitti, non moriranno. So this is a more general meaning. However, Srila Sridhar Maharaj has given a deeper understanding of this verse. Questo è il significato generico, generale che viene dato, ma Srila Maharaj ha dato un'interpretazione più profonda di questo verso. He points out that in the previous verse, it has already been said that this devotee should be considered to be perfect. So why is there a question of them becoming purified? They're already situated on the proper platform, then how can you say that they will become purified? You're saying that they're already pure. So how can you say they will become pure when they're already pure? Perché nel verso precedente Krishna ha già detto che queste persone sono già puramente dedicate, sono già pure, situate nella piattaforma nirguna, e quindi com'è possibile che adesso, nel verso successivo, dice che queste persone si purificheranno, sono già situate in una posizione pura. So therefore such a statement would be redundant. Per cui questa affermazione potrebbe apparire, sarebbe ridondante se questo fosse il significato. So therefore, Srila Sridhar says that the deeper understanding of this verse is that what Krishna is actually saying is that you will become purified. Srila Maharaj dice che quello che Krishna sta dicendo ad Arjuna è che se lui dichiara questo, che appunto i suoi puri devoti, anche se mostrano delle qualifiche a livello materiale che appaiono degli errori nel loro comportamento dal punto di vista etico, morale, mondano, però se tu Arjuna lo dichiari, cioè chiunque dichiari questo, che il puro devoto comunque, cioè chi è dedicato puramente, è comunque puro, non sarà mai sconfitto, questa persona che fa questa dichiarazione verrà velocemente purificata. He's saying that you will become purified if you can appreciate the purity of such a devotee, the inner purity of such a devotee, despite their external material faults. Quindi questo che Krishna dice ad Arjuna, che tu verrai purificato se riesci ad apprezzare l'interna purezza di queste persone, nonostante esternamente possano mostrare dei difetti a livello materiale. If you can appreciate the subjective side over the objective side, and you can declare that to the world, you can boldly tell that to the world, then you will become pure, and you yourself will soon come to such a platform of an Ananya Bhak, of an exclusive devotee. E quindi Krishna dice che se Arjuna, se tu darai importanza al lato soggettivo, non a quello che vedi oggettivamente in maniera esteriore, allora tu raggiungerai quella posizione di Ananya Bhak, di puro devoto, verrai purificato se dichiarerai questo al mondo. And so then the question is, who is an Ananya Bhak? Quindi la domanda è chi è un Ananya Bhak, ossia un puro devoto. Actually, Srila Sridhar Maharaj's, some of his godbrothers, Jajavar Maharaj in particular, he tried to stop Srila Sridhar Maharaj from publishing this explanation because he said it is dangerous and everybody will do anything in the name of devotion and say, oh, I'm an Ananya Bhak. Uno dei fratelli di Srila Maharaj, Jajavar Maharaj, cercò di fermare, di impedire a Srila Guru Maharaj di pubblicare questa affermazione, questo commento, perché dice altrimenti tutti sarà un disastro, tutti nel nome del fatto di essere puri devoti faranno le cose più orribili nel nome della pura devozione. But Srila Sridhar Maharaj felt, it is necessary to give the proper explanation. Ma Srila Guru Maharaj sentì invece che era necessario rivelare questa affermazione, questa spiegazione. And he also said the real Ananya Bhak will never state that they are Ananya Bhak. The real devotee will never say, oh, I am an exclusive devotee. Perché Guru Maharaj anche disse che il puro devoto, l'Ananya Bhak, non penserà mai di se stesso di essere un puro devoto. Non avrà mai questa audacia. So this is something, these principles given here, they can help to adjust our vision of other devotees, of other practitioners. Quindi questa visione che viene data qui del puro devoto dovremmo applicarla verso gli altri, non su noi stessi. And there are different ways in which
this verse has been explained. E ci sono diversi modi in cui questo verso è stato spiegato. One way that Srila Sridhar Maharaj explains this verse, and this is the explanation published in Bhagavad Gita, is that actually there is no fault at all. It may just be in your perception that there's some fault. Una delle spiegazioni che appunto che in realtà non c'è nessuna colpa, magari sei tu che percepisci questo difetto, questa colpa nel devoto. Somebody may transgress the common law in order to fulfill a higher duty. Qualcuno potrebbe trasgredire una legge, una determinata legge per soddisfare, per seguire un dovere più alto, più elevato. And Srila Sridhar Maharaj gives the example, if an intruder goes to harm the king in the royal chamber, then a faithful servant normally does not have entrance into the private quarters of the king, but if he sees that there's some danger, he will cross over the normal restrictions in order to protect his king. Per esempio, appunto, Srila Guru Maharaj nella Bhagavad Gita fa questo esempio, che se per caso un servitore del re vede che c'è un'intrusione negli appartamenti privati del re e normalmente gli è proibito entrare in questi appartamenti, ma se è per difendere il re perché c'è un pericolo per la sua vita, per la sua sicurezza e quindi trasgredisce questa legge per questo scopo superiore di salvare la vita al re, ovviamente non verrà punito per questo, ma anzi verrà premiato. We can also take the example of the Braja Gopis. Apparently they are leaving their husbands in order to mix with Krishna. This is transgressing the ordinary expectations, rulings of society. But they are adhering to a higher call, a higher law, a higher connection. So there is no fault. Questo si può anche vedere nel caso appunto delle gopi che lasciano i loro mariti per andare da Krishna, ma questo appunto non è da vedere come una colpa, perché in realtà stanno rispondendo a una chiamata più alta, quella di Krishna. So this interpretation is one that we will only apply in the case of very exalted, pure, liberated devotees. Quindi questa interpretazione la applicheremo appunto nel caso di devoti elevati, puri devoti. For some higher purpose, they may apparently engage in some sinful action, but it is not so. It is all on the purest platform. Perché qualche ragione possono magari apparentemente apparire implicati in attività peccaminose, ma in realtà quello che stanno facendo è per soddisfare uno scopo superiore, un servizio superiore. Srila Sridhar Maharaj gives the example of Draupadi. She has 5 husbands. This is normally highly unacceptable for a chaste woman. Di Draupadi che ha 5 mariti, questo è estremamente inaccettabile normalmente. But she is so pure that we may be purified by taking her name. In realtà lei è talmente pura che possiamo venire purificati semplicemente nominando il suo nome. We cannot be bewildered by the objective external aspect of things. Non possiamo lasciarci confondere dal mondo oggettivo, da come le cose appaiono. So this is one application which is more rare. Questa è una modalità di applicazione di questa spiegazione della più rara. And then in the other more general case, we will see that if someone has some inclination towards exclusive devotion, then we will try our best to overlook what material faults they have, which they do have, no doubt. E invece anche in altri casi si può applicare, per esempio se vediamo che qualcuno ha una sincera inclinazione per la devozione, per dedicarsi esclusivamente, però allo stesso tempo hanno delle colpe, dei difetti. Però appunto cosa faremo? Cercheremo di ignorare i loro difetti e di concentrarci invece sul loro aspetto devozionale. Srila Sridhar Maharaj describes how a purging effect may take place. Srila Maharaj appunto disse come
durante la pratica c'è questo appunto periodo di purificazione dei propri difetti. As a result of the purifying potency of devotion, then a purging will take place, where all of one's faults may come to the surface and become intensified for some period of time. Durante il processo della questa purificazione. You don't have that word, huh? Sì. Potrebbe anche accadere che appunto siccome ci stiamo purificando, magari questi nostri difetti latenti vengono fuori ancora più in maniera più vivida, più visibile, più intensa per un certo periodo. Srila Swami Maharaj gives the example if somebody's in the shower, then the dirt's coming off of them. You won't say, oh, why is there all this dirt here? I'm in the shower, I'm cleaning myself. Swami Maharaj faceva l'esempio, no? Se qualcuno sta facendo la doccia e tu critichi per la sporcizia che vedi venire via, c'è una critica assurda, sto facendo la doccia, mi sto appunto pulendo. The problem, of course, is always that we don't know who is who. We don't know who is exclusively given. We don't know what is in the hearts of the devotees. Il problema è che noi non sappiamo chi è un puro devoto, che cos'è nel cuore di una persona, chi sia un puro devoto. Questa è la difficoltà. Therefore, we have to give everyone the benefit of the doubt, and we have to safeguard ourselves through the practice of humility, tolerance, and respect. E quindi dobbiamo dare a tutti il beneficio del dubbio e salvare noi stessi, proteggere noi stessi dalle offese. E con l'umiltà, con la pratica dell'umiltà, della tolleranza e dell'amore. I mean, in some cases it may be very obvious. Some, like if we're thinking of Srila Gurudev and some of the devotees who he had relationships with, some of them it was quite prominent. It was seen quite prominently how they had some substantial devotion, and that was appreciated by Gurudev. And on the other hand, they also had some serious material failing. So there will be some cases when it's very obvious, but in others it may not be so clear who is who and what their situation is. Appunto eravamo con il nostro guru, abbiamo visto appunto tanti devoti con i quali Srila Gurudeva aveva una relazione stretta, i suoi servitori, e quindi era ovvio a noi, ai nostri occhi, la loro devozione, e Gurudeva glorificava questa loro proprietà, la devozione del loro cuore, ma erano anche ovvi alcuni loro difetti, però invece oggi magari non è più, in assenza del nostro guru non è più così semplice capire chi è, che cos'ha nel cuore qualcuno, e quindi dobbiamo stare molto attenti a non fare offese. And then I think more specifically in regards to your question, we can say that sometimes we were discussing this maybe yesterday or the day before. We do have to have sometimes we're taking our stand more on the absolute side, and sometimes we're taking our stand more on the relative side. So these two things always have to be considered. A volte ci troviamo da approcciare un punto di vista, a valutare le cose nella situazione da un punto di vista assoluto e a volte relativo. Dobbiamo sempre cercare di considerare entrambe le cose. And so what I mean to say is that although in our heart of hearts we may appreciate the inner purity of a particular practitioner, at the same time, if they have some serious fault, then we may feel it's better for me not to have their close association. It may be better for me to keep some distance from them. Quindi a livello pratico a volte può accadere che sebbene possiamo davvero apprezzare la purezza, l'intento, la devozione di qualcuno, però allo stesso tempo vediamo anche alcuni loro difetti che quindi possiamo valutare la situazione se questi aspetti del loro carattere
riteniamo che non sia buono associarci con loro, apprezziamo le loro devozioni, però allo stesso tempo manteniamo una certa distanza, quindi le apprezziamo a una certa distanza se non riusciamo a relazionarci con queste loro, se pensiamo che possa avere una cattiva influenza su di noi per certi aspetti. So some discrimination and a living application of the teachings is always required. Quindi dobbiamo sempre discriminare e applicare in maniera reale, realistica e viva gli insegnamenti. So there may be a Vaishnava who we consider to be a substantial devotee, who has something very substantial in their heart. E quindi possiamo vedere un Vaishnava che ha davvero qualcosa di sostanziale nel suo cuore, una vera devozione. But at the same time, they may have some bad habits or be displaying some materialistic tendency on the surface, which we know will bring us down, which can harm us. Ma allo stesso tempo potrebbe questa persona avere delle tendenze ancora materialiste, certe cattive abitudini che appunto dobbiamo valutare se queste possono portare la nostra coscienza verso il basso e quindi potremmo decidere di evitare di associarci con queste persone, pur rispettando le loro devozioni. And on the whole, our vision will be that once someone has come to the feet of Guru and Gauranga, then their fate is sealed. E quindi possiamo in generale pensare che comunque qualcuno che è venuto, che è arrivato ai piedi del Guru, di Gauranga, la loro fede è sigillata, sealed. Their fate is sealed. Means like their destination is secure. Sì. Solida. La loro fede è assicurata, Assicurata. la loro destinazione è assicurata. They have connected with the ultimate purifying dynamo. Perché sono connessi con la dinamo supremamente purificante, quindi la loro destinazione è gloriosa in ogni caso, nonostante apparentemente adesso magari possano mostrare delle difficoltà. But I mean, there's different approaches. Sometimes we may take a broader, more generous approach, and other times we may be more specific and more refined. Who is an Ananya Bhak? Who is an exclusive devotee? You could count on the fingers of one hand. Quindi dipende dalle volte. A volte possiamo avere un approccio molto più generoso, a volte invece possiamo essere un po' più specifici, selettivi. Chi può dirlo chi è un puro devoto? Si contano comunque sulle dita di una mano. So, I mean, in our consideration and application of this verse, we would have to, would vary according to, the particular circumstance and persons involved. Quindi ogni volta dobbiamo valutare la circostanza specifica, le persone implicate. But, in general, we will be generous in our view of the devotees, because as Gurudev said many times, we just don't know who is who. We don't know. In generale saremo generosi nella nostra visione, nella nostra, tra virgolette, valutazione dei devoti, perché come Gurudeva diceva non sappiamo chi è chi. And who we may consider to be a higher devotee based on some external assessments, they may be actually a lower devotee. Chi possiamo magari considerare un devoto elevato in base a degli standard esteriori, potrebbe invece essere un devoto inferiore rispetto a qualcun altro che invece apparentemente non può magari non apparire così elevato. And someone who we may consider to be an inferior devotee based on an external
assessment, they may be a superior devotee. Qualcuno che invece può essere un devoto inferiore da un punto di vista, la nostra valutazione dal nostro punto di vista materiale, potrebbe invece essere un grande devoto. In Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami also discusses this point. Anche nell'Upadeshamrita Srila Rupa Goswami descrive questo punto. Drishti svabhava janite vapushascha doshe naprapita tvam bhakta janasya pasya gangam vasam. I can't remember the rest, but he gives the analogy of Ganges water, that apparently Ganges water has many impure things within it. However, one with spiritual vision will appreciate that water as being spiritually pure and purifying. Fa l'esempio dell'acqua del Gange che apparentemente può sembrare sporca, piena di impurità, eppure l'acqua del Gange è estremamente purificante, spiritualmente purificante. And so in the same way, a Vaishnava may have some impurity in their nature, in their body, but that is distinct from their spiritual characteristics. Allo stesso modo un Vaishnava, un devoto, può mostrare dei difetti a livello fisico, materiale, però questo sempre rimane comunque distinto dal suo aspetto, dal suo lato spirituale, dalla sua devozione. The spiritual characteristic exists independent of the mental, intellectual, physical planes. Le caratteristiche spirituali esistono in maniera indipendente da quelle mentali, fisiche. And it's easy to talk about these things, but to really apply them, when that test comes, it's very difficult. Many devotees, they get stuck on that point. È molto facile parlare di queste cose, ma poi applicarle è veramente difficile. Molti devoti si arenano su questo punto perché veramente non è facile applicarlo poi in pratica, metterlo in pratica. I'm very sad sometimes because how many times this point has been discussed, how many times Gurudev has discussed this in Bhagavad Gita, Upadeshamrita, everywhere this point is made, but we see many times in our community some issue comes and it cannot be digested by many. Some material fault of the devotee comes to the surface and it cannot be digested, and we see devotees losing their faith even in Krishna consciousness because they're disturbed by the faults that they see, especially in senior devotees, and it's more difficult. E questo è molto triste da vedere come nonostante Srila Gurudev ne abbia veramente discusso a oltranza, sempre, costantemente di questo punto, ancora accade che quando questo accade, che qualche devoto, magari anche di vecchia data, devoto da tanto, avanzato, mostra dei difetti e viene appunto criticato, non riescono a digerire alcuni devoti questi difetti che appaiono a livello materiale, non riescono a superarli, a sorvolare su questo e a dare importanza invece alla vita devozionale di queste persone. E quindi criticano, magari perdono la fede addirittura nella coscienza di Krishna. Of course, it is very difficult if you're looking at something right in front of you. It's very difficult to overlook it. We can understand that. Infatti è molto difficile quando queste colpe appaiono proprio lì davanti ai tuoi occhi soprassedere. But if we have faith in our gurus, if we have faith in the Lord, in the scripture, then we have to, and we want to continue progressing in our spiritual life, then we have to apply this teaching. Ma se abbiamo fede nel nostro guru, negli insegnamenti delle scritture, appunto dobbiamo imparare a sorvolare su questi difetti e mantenere la nostra fede se vogliamo progredire nella nostra pratica spirituale. This statement in Bhagavad Gita is very heavy statement. Questa affermazione che Krishna fa nella Bhagavad Gita è davvero pesante. Now Gurudev points out, the word durachar means wicked. Sudurachar means very wicked, extremely wicked. What is wicked exactly? Like in Italian.
wicked. No. Bad doesn't quite do it. You can say bad. Malevolent. Veramente sì, è qualcosa di... Cattivo. Sì. Evil is a bit too veramente strong. diabolico, Evil is too no, strong. it's too strong. Anyway, wicked. You can say bad. Bad. Brutto, qualcosa di veramente brutto. So very brutal. Molto brutto. Molto Qualcosa che brutto. appare molto brutto. Krishna could have just said Durachar, that's enough. But he has to add the prefix Sudurachar, extremely bad. Krishna dice quando qualcosa di estremamente brutto appare. So Krishna is really like making a strong point Krishna here. fa questo punto molto forte, non dice semplicemente Durachara, ma Sudurachara, che significa più che brutto, molto orrendo, delle colpe orrende. Apparentemente sono orrende. Whatever material qualities somebody has, it's all existing within the illusory plane. It's existing within the world of misconception. Qualcuno possa manifestare tutto solo nell'apparenza di questo mondo illusorio. It has no real foundation. Non ha un vero fondamento. Now, not only that, but we have to see that both the good and the bad are on a more or less the equal platform. This is the next step. Il bene e il male, entrambi, in questo tipo di valutazione dal punto di vista realista, sono entrambi privi di vera sostanza, dove dobbiamo concentrarci sull'aspetto spirituale. We are eternal beings who've been through innumerable experiences in previous lifetimes. Whatever we're displaying now, it is like a firefly glowing for a few seconds in the dark. We should not attach so much importance to what is being displayed in the current flickering lifetime of the soul at this particular time. Siamo anime eterne che da tempo immemorabile viaggiamo in innumerevoli corpi. Ciò che adesso stiamo manifestando, i difetti che possiamo manifestare in questa vita, che qualcuno può manifestare, non bisogna dargli troppa importanza, è solo qualcosa che appare momentaneamente sulla superficie, ma non ha nessun radicamento, nessuna radice profonda. Sono come lucciole, come un bagliore che appare a un certo punto e poi svanirà. The span of our entire lifetime is equal to what? A few seconds of Lord Brahma, a millisecond of Mahavishnu. No, it is nothing. La nostra vita, la durata della nostra vita, che cos'è? Qualche secondo della vita di Brahma, qualche millesimo di secondo dello spiro di Vishnu. So what he said, she said, did, will do, we should not attach so much importance to these Quindi things. quello che qualcuno ha detto, fatto, farà, non dovremmo dare molta importanza a questo aspetto di una persona. None of these things should make us blink. Nessuna di queste cose dovrebbe farci battere ciglio. For someone who's plodding in the mud of misconception, many things are possible. Many permutations of strange and terrible behavior are possible. Sguazza nel fango del fraintendimento, del malinteso, di questa illusione. Un sacco di mutazioni, di sternazioni possono essere possibili, ma non sono davvero sostanziali. Of course, we are human, we have feeling, it is natural we will be disturbed by these things, but we must at the same time, on a higher level, overlook them and maintain spiritual vision. Certamente siamo umani, quindi certe cose ci possono colpire, ci possono disturbare, infastidire, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di avere una visione superiore, spirituale, e soprassedere a tutto questo. And non darci troppa importanza. And we will do that not out of an act of mercy, but for our own benefit, for our own survival in Krishna consciousness. We have to do that. Questo come atto di misericordia, ma per la nostra stessa sopravvivenza nella coscienza di Krishna. Dobbiamo fare questo, dobbiamo soprassedere.
sviluppare una visione superiore. So, this is one of the most difficult challenges that many devotees will have to face. Questa è una delle sfide più grandi che molti devoti devono affrontare. I remember one man in Calcutta, one devotee in Calcutta, that every day he was coming to Srila Gurudeva and give some little few rupees. I don't know, maybe you know his name. I heard about him from Srila Prabhu. Cigarette. You were there. So Yeah. the money that he, since he took initiation, he renounced, he gave up his cigarette. So the money, instead of buying cigarettes, it would come and bring to Gurudev. And Gurudev said, his devotion scared me. And I like his devotion is so much that I'm afraid of it. The thing that he left his body and he was glorifying him so much. And he had a little, like in Bangalore Avenue, maybe he was selling a few lemons or vegetable, a very humble man. He's like, we wouldn't even notice him. Yes. Like, who is this guy coming here? Yes. Few rupees to go there. Often his obeisance. But Gurudev pointed him out like a big devotee, big devotion. Diceva questo devoto indiano a Calcutta che ogni giorno veniva dal nostro maestro, gli faceva i suoi omaggi, gli portava qualche rupia, proprio pochissime rupie come donazione. Ed era molto umile, aveva nella via adiacente alla Mat un suo piccolo negozio, era tipo un fazzolettino di stoffa per terra, vendeva qualche verdura, qualcosa così. Però da quando aveva preso l'iniziazione aveva rinunciato appunto ai soldi delle sigarette, forse, delle sigarette, e veniva quindi questi soldi che non spendeva più in sigarette li offriva a Srila Gurudeva. Gurudeva aveva commentato che la sua devozione era tanta che aveva paura della sua devozione, tanto era intensa. E quindi appunto a vederlo così sembrava una persona comune, senza nessuna particolare proprietà, ricchezza. Invece appunto Gurudeva l'aveva individuato, aveva visto come un grandissimo devoto, molto potente nella sua devozione. This is to speak about how can we recognize him. He was really like just an ordinary guy. Yes. Questo per dire appunto come facciamo a riconoscere un devoto. È veramente difficile. Then also related to this discussion, there's a verse in Srimad Bhagavatam which takes this like to another level actually. Poi c'è questo verso nel Srimad Bhagavatam che porta la discussione a un altro livello ancora. Swapadamudam vajata priyasya tyapanyo. I can remember Swapadamudam vajata priyasya. But this verse is saying that someone who, and this we will be more discriminated in our application. This verse is saying that if an exclusive devotee should accidentally somehow commit some mistake, have some type of fall down, then they should not be punished for their behavior, because the Lord is within their heart and the Lord will personally purify them. Questo appunto anche dobbiamo fare molta attenzione nell'interpretare questo verso che dice che se un devoto accidentalmente commette un errore e quindi cade dalla sua posizione, non dovrebbe fare alcuna ammenda per questo o pratica di espiazione, perché il Signore è presente nel suo cuore e penserà a Lui ad aggiustare, a purificarlo, a espiare le sue colpe.
And again, a dangerous verse that we will be careful to apply. Anche questo è un verso pericoloso da fare attenzione ad applicarlo, Especially for ourselves. specialmente per noi stessi. But this is the verse that there was that occasion when one of Srila Saraswati Thakur's close servitors was doing something wrong. He was misappropriating the funds of the Gaudiya Math. E questo verso It stopped. stopped. Yeah, the Quindi battery. puoi andare lì, guarda se si stop la diretta. It is in. Allora andiamo avanti lo stesso. Ah, proprio la Batteria. batteria. We can stop there. He stopped. Stop. He stopped. Non va più, è morto. Non va più la batteria. Ma come è attaccato? Non si è caricato. Non funziona, non funziona. Lo stavo caricando? Ecco. Okay, I'll just add a little bit. Sì. È attaccato? Non so. There was that occasion, I'll just say I in don't English. translate. Yeah, I'll just say in English. There was that occasion, one of Srila Saraswati Thakur's prominent servitors, he was misappropriating funds. And many of the other disciples were upset about this. And they were complaining to Saraswati Thakur, but Saraswati Thakur would not hear anything of this from them. And then they convinced Srila Sridhar Maharaj. Srila Sridhar Maharaj did not want to get involved in this, but they put pressure on Srila Sridhar Maharaj. Please, if you will bring this to him, then he will listen. And so finally, Srila Sridhar Maharaj, he succumbed to the pressure and he agreed to present the case. And Saraswati Thakur was very disappointed in Srila Sridhar Maharaj, and he said, even you, I would not have expected this of you. I could understand that the others were taking this stance, but I expected more from you. And then he said different things, essentially that he appreciated the service of that devotee so much that he was ready to disregard, what exploitation may have also been involved, or what fault he had in the service. And because he appreciated the positive side so much, he was ready to overlook some fault. And he said, the one comment he made was that if everybody left and I only had him, we could start again. That's how valuable his service is. And he also said, what is so important about money? If necessary, we can throw money into the river. So if he's misusing some of the funds for some personal purpose, it doesn't disturb me so much. So he said some things like this, and then 6 months later, in another city, in Madras, and one day, Saraswati Thakur was sitting in his room reading Bhagavatam, and he came to this verse. And then he sent the servant to call for Srila Sridhar Maharaj. And then he told Srila Sridhar Maharaj, here's the answer to your question. 6 months later, Srila Sridhar Maharaj was puzzled. What is he talking about? And then he understood. This Swapadumulam Bhajatat Priyasya Tanya Bhavesha Haresha Yat Patitam Katanjit. But saying like that, that if an exclusive devotee should somehow happen to commit some mistake, have some fall down, then they should not be
there should not be some correction. There does not need to be some correctionary measure. The Lord is living within their heart. He will purify them personally. And it's not for us to do. So, as I said, this is a high, we will be careful. This is a high statement for higher class devotee. Someone who's really wholesale engaged in exclusive service and the practice of devotion. For that type of practitioner, we will apply such a statement. Okay, we'll stop there. Tomorrow is the disappearance day of our Param Guru Day. Guru Day, Shilavaki Goswami Maharaj was here for this day, 2007. And that was But no, that was before. Ah, poco prima, sì. was it 2003? Sì, yeah. Mm-hmm. 2003. So that was almost 20 years ago. Almost 20 years ago now. It was very intense. Guru Dev, he sat here. He became very emotional. He started to cry, which he very rarely did. And he shared some personal remembrance of that time, the passing of Srila Maharaj. There was some, heart eruption, that we were privileged to be in the presence of. So we feel fortunate we can be here on this occasion. And remembering the glories of our Gurudev and our Param Gurudev with special attention. Okay, we'll stop there. Anyone want to add anything? Jai.